Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice
was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis
and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach.
The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex, is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy,
and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build
their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production.
Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are
energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate-resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with
integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees,
of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honourable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days
in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy
step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆరోసారి రికార్డు స్థాయిలో బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇది ఒక రికార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక తెలుగు మహిళకి దక్కినటువంటి ఒక అరుదైనటువంటి గౌరవం. అయితే ఎన్నికల వేళ ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బడ్జెట్ కేవలం ఇంటర్ బడ్జెట్, కేవలం ఓటార్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అయినప్పటికీ కూడా దాదాపుగా పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ స్థాయిలోనే తన ప్రసంగం అంతా కూడా కొనసాగింది. రాబోయే కాలంలో ప్రవేశపెట్టబోయే స్కీములకు సంబంధించి కొన్ని కీలకమైనటువంటి ప్రకటనలు చేశారు. దీంతో పాటుగా గడిచిన కాలంలో తాము చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రస్తావిస్తూనే ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఇచ్చినటువంటి ట్యాక్స్ అన్నింటినీ కూడా దేశాభివృద్ధికి మాత్రమే ఖర్చు పెడుతున్నామంటూ చాలా స్పష్టంగా నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించడం అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సిన విషయం. అయితే ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున ఊరట ఈ ఎన్నికల వేళ లభిస్తుంది అని ఆశించారు. కొత్త ట్యాక్స్ విధానాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పారు. కానీ అందులో ఉన్నటువంటి హైలైట్స్ ఇంకా కొత్త తెలియాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కేవలం 7 లక్షల వరకు ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉండదు అని ప్రకటించారు. అది గతంలో ఉన్నటువంటి విధానమే. అయితే ఏ రకంగా ఈ కొత్త ట్యాక్స్ విధానం ఉండబోతుంది అన్నది ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులు పర్టికులర్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఇంకా తెలియాల్సినటువంటి అవసరం అయితే మనకి కనబడుతుంది. ఓవరాల్గా బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి హైలైట్స్, ఈ బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్, అప్డేట్స్ అందించడం కోసం నాతో పాటుగా మా కలీగ్ అలాగే బిజినెస్ రైటర్ సుకుమార్ మాతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. సుకుమార్ గారు, ఏంటంటారు హైలైట్స్? థ్యాంక్ యూ మురళి గారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు బడ్జెట్ కనుక మనం చూస్తే ఎలక్షన్ బడ్జెట్ అని ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అనడం కన్నా కూడా ఎలక్షన్ బడ్జెట్ కన్నా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా అంటే గత 5 ఏళ్లలో ఏం సాధించారు, 10 ఏళ్లలో ఏం చేశారనే దాని మీదనే ఎక్కువగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఫోకస్ చేయడం.
దీంతోపాటు కొత్తగా అంటే ఏదైతే మహిళలకు సంబంధించి 30 కోట్ల వరకు 30 కోట్ల ముద్రా రుణాలు ఇచ్చే విషయంలో కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిల్లో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి సంబంధించి చాలా వరకు రాబోయే రోజుల్లో షాప్స్ క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నదేమో వెసులుబాటు ఉన్నప్పటికి కూడా ఎక్కువ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఎవరైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్లో ఉన్నారో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద వెయిట్ చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కానీ ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండానే ట్యాక్స్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసిన పరిస్థితి మనకి ఈ బడ్జెట్లో కనిపిస్తుంది. మరోవైపు రైతులకు సంబంధించి అంటే గతంలో ఇచ్చిన షాప్స్ వల్ల ఏదైతే స్కీమ్స్ అనౌన్స్ చేశారో వాటి వల్ల చాలా వరకు రైతులు లాభపడ్డారు. అండ్ ఇది కంటిన్యూ చేస్తామన్నారు కానీ ఎక్కడ కేటాయింపుల విషయంలో ఎక్కువగా ప్రకటన చేసినట్టుగా మనకు కనిపించట్లేదు. సో ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్ కనుక మనం తీసుకుంటే అటు యూత్ని, ఇటు ఫార్మర్స్ని, ఇటు మహిళల్ని, అదేవిధంగా కొత్తగా వచ్చే స్టార్టప్ కంపెనీలని, మనకి ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ పాలసీకి సంబంధించి సోలార్ రూఫ్ టాప్ పాలసీకి సంబంధించి కానీ ఇలాంటి వాటిని అన్నిటినీ టచ్ చేస్తూ ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్ని మెయిన్ బడ్జెట్కి ఈక్వల్గా ఏవైతే పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ ఈసారి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తమిళ్లో ఏది ఒక పోయట్రీ కానీ ఏది ఎక్కడ చెప్పకుండా బడ్జెట్ ముగించిన మొదటి బడ్జెట్ కింద ఇది రికార్డులో ఉంటుంది. మురళి గారు, అయితే ఇక్కడ ఈ 7 లక్షలకి సంబంధించిన ఎగ్జంప్షన్ మీద కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కనబడుతోంది. 7 లక్షలు ఆల్రెడీ గతంలో ఉన్నటువంటి వ్యవహారమే, ఇప్పుడు కొత్త ట్యాక్స్ విధానం అంటున్నారు. అంటే గతంలో మాదిరిగా కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఫీజులకి సంబంధించి కానీ లేక అంటే తన ఉద్దేశం మెడికల్ బిల్స్ కానీ ఓల్డ్ రిజైమ్ న్యూ రిజైమ్ అని 2 ట్యాక్స్ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓల్డ్ దాన్ని స్క్రాప్ చేసి మరో కొత్త విధానాన్ని తీసుకొస్తారనేది మాత్రం మనం చూడాలి. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇందులో చాలా క్లియర్గా అంటే స్ట్రైట్గా చెప్పింది ఏంటంటే చేంజెస్ ఏవి ఉండకపోవచ్చు, చేంజెస్ ఏవి ఉండవు అన్నట్టుగానే మనకి తను చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఎక్కువగా ఏం చేసాము, ఎన్నికలకు వెళ్ళే ముందు బడ్జెట్లో ఏం చేసాము అనే దాని మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది కానీ ఏం చేయబోతున్నాం అనే దానికి మాత్రం కొద్దిగా ప్రాధాన్యత తగ్గినట్టుగానే కనిపిస్తుంది. ఇది కృష్ణసాగర్ గారు చెప్పాలి. కృష్ణసాగర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి, అలాగే ఆర్థిక రంగ నిపుణులు సాయిబాబు గారు కూడా మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. మనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తులసిరెడ్డి గారు కూడా లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే మరొక ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ పిఎస్ఎం రావు గారు కూడా మనతో పాటు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. ముందుగా సాయిబాబు గారు, సార్ పొలిటికల్ రియాక్షన్స్ అవి కొద్దిగా తీసుకుందాం. అందుకంటే ముందు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్గా ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో దేశం చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ దశలో ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ ఎట్లా ఉందంటారు మీ ఇమీడియట్ రియాక్షన్? అంటే ఇది అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్కి వాస్తవికతకి చాలా దూరంగా ఉందండి. ఇవాళ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ నెలకి 1,80,000 కోట్లకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ జిఎస్టీ రిలీఫ్ ఇస్తున్నాం అనేది వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. పైపెచ్చు 28% ఉన్న స్లాబుల్ని మారుస్తున్నామని ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చిన్న కరెంటు స్విచ్ బోర్డు కొనుక్కుంటే 28% జిఎస్టీ వేస్తున్నారు. ఇది సామాన్యుడు వాడేది అనేది మర్చిపోయారు వాళ్ళు. అట్లాగే పెట్రోలు, డీజిలు ఈ విధానంలో అన్న జిఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చి లోయెస్ట్ రేట్లో ఉంచుతామా లేదా అనేది ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు. 1 కోటి ఇళ్ళకి సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఇస్తామంటే ఇన్నాళ్ళు ఏం చేశారు, దానికి 300 యూనిట్లు ఫ్రీ పవర్ వస్తుందంటే ఆ సోలార్ యూనిట్ రూఫ్ టాప్ మనం కొనుక్కోవాల్సిందే. అంతేగాని వాళ్ళు ఏమీ ఇళ్ల మీద గవర్నమెంట్ వచ్చేమీ పెట్టబోవట్లేదు, ఇదేం చేయబోవట్లేదు. అదేవిధంగా గత 5 సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే 3 రెట్లు ప్రత్యక్ష పన్నులు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ పెరిగినాయి అని చెప్తున్నారు. చిన్న ఇంటరప్షన్ సాయిబాబు గారు, ఇప్పుడు జిఎస్టీ విధానం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంది అన్నది 94% మంది పారిశ్రామిక అది మీరు పారిశ్రామికవేత్తలు చెబుతున్నారు. నేను చెప్పులు లేనోడు కాళ్ళ మీద సామాన్య ప్రజలకు తీసుకుంటున్నారు. మీరు కరెంటు స్విచ్ బోర్డు కొనుక్కున్నా, కరెంటు ప్లగ్ కొనుక్కున్నా, బల్బు కొనుక్కున్నా 28% జిఎస్టీ కట్టాలి. ఇప్పుడు అది సామాన్యుడు నిత్యం వాడేదండి. ఒక పక్క మరి పెట్రోల్, డీజిల్ విధానంలో ఒక్కొక్క స్టేట్ ఒక్కొక్క విధానం ఉంది. కంట్రీ మొత్తం ఒక యూనిఫైడ్ విధానం తేలేకపోతున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ. మీరు పెట్రోల్, డీజిల్ తగ్గిస్తే కనుక ఇవాళ ఇంత ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్లో ప్రతి ఒక్కడు నడ్డి విరుస్తున్నారు. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఊహించని స్థాయిలో గత 10 సంవత్సరాల్లో తీసుకుంటే ఇది హయ్యెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇప్పుడు ఉన్నవి. ఏది హౌసింగ్ లోన్కి కానివ్వండి, మిగతా వాటికి కానివ్వండి. అట్లాగే ఎఫ్డీల మీద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు 4%కి దిగజారిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరు ఎట్లా ఉంటారు అనేది వాళ్ళ గురించి విధానం ఏమీ లేదు. అట్లాగే జిఎస్టీ విధానంలో ఏమి మార్పులు ఉండవని చెప్పారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విధానంలో మార్పులు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మార్పు ఉన్నా లేకపోయినా అది 1% 2% ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీపుల్నే టచ్ చేస్తుంది. 98% ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉన్న పీపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి రాము. కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళం జిఎస్టీ పరిధిలోకి వెళ్ళిపోయాము ఇవాళ. దాని గురించి మీ విధానం చెప్పకుండా
రాబోయే రోజుల్లోనే ఈ ప్రభుత్వం ఎట్లుంటది ఉన్న విధానాన్ని యాజిటీజ్గా కొంచెం డీటెయిల్గా మనం దాన్ని అనలైజ్ చేద్దాం. అందుకంటే ముందు ఒకసారి రావు గారి రియాక్షన్ కూడా తీసుకున్నాం. రావు గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. నమస్తే రావు గారు, మీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది సార్? ఎట్లా ఓవరాల్గా మీకు ఏమనిపిస్తోంది? ఇప్పుడు ఇది ఎన్నికల బడ్జెట్ అనుకోవాలా? సరే, ఒటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ టెక్నికల్గా ఇంటర్మ్ బడ్జెటే, కానీ దాదాపుగా ఫుల్ బడ్జెట్ రేంజ్లో నడుస్తోంది. మీ రియాక్షన్? నిర్మలా సీతారామన్ గారు ముందు నుంచి చెప్తున్నారు ఇది కేవలం ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అని. అంటే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు ప్రభుత్వం కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ పైన వ్యయం చేయడానికి పార్లమెంటు అనుమతి తీసుకోవడానికి చేసిన బడ్జెట్ అని చాలా స్పష్టంగా చేయనున్నట్టు వాళ్ళు చెప్పారు. అయినప్పటికీ కూడా ఎవరి ఊహాగానాలు వారు ఫలానాది వస్తుందని, చేస్తుందని, మధ్యతరగతి వాళ్ళని, రైతులని వగైరా చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ఇది బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తే ఒకటేమో సహజంగానే ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో ఆ ప్రోగ్రెస్ కార్డు మేము పలానాది చేశామని చెప్పడమే ఎక్కువ, చేస్తున్నాం అనేది అయితే చెప్పలేదు. కానీ అది చెప్పకనే చెప్పినట్టు మాత్రం నాకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక విధానం ఉంది. ఈ విధానం ఏంటి? ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని తగ్గించి వాళ్ళు ఎప్పుడు మోర్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అని అంటున్నారు, లెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. అంటే మనం బడ్జెట్ సైజు చూస్తే, బడ్జెట్ అంటే ఏంటండి? ఆదాయాలు, వ్యయం. అంటే ప్రభుత్వం ఎంత వ్యయం చేయబోతుంది, ఆ వ్యయం చేసి ఆదాయాలు సేకరించుకునే నేపథ్యంలో మనకి ఎంత భారంగా ఉండనున్నది అని చూస్తారు. అయితే ప్రభుత్వ వ్యయం అధికంగా చేసినప్పుడు ప్రభుత్వ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఆర్థిక వ్యవస్థలో, అది తగ్గుతూ వస్తుంది. మనం 10 ఏళ్ల కింద చూస్తే మొత్తం స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో 18% బడ్జెట్ ఉండేది. ఇప్పుడు 13-14% అంతకంటే తక్కువగా ఉంది. ఈసారి బడ్జెట్ ఇంకా తక్కువగా ఉన్నట్టు. అంటే ఇది ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అయినప్పటికీ కూడా మొత్తం సంవత్సరపు లెక్కలు ఇవ్వాలి ఇంటీరియం బడ్జెట్లో. అది సాంప్రదాయం. అది వాళ్ళు ఇస్తే ఏమని ఇస్తున్నారంటే ఇక్కడ 44.90 కోట్ల వ్యయం, ఆదాయం అంతే ఉంటుంది. అయితే మనకు డెవిల్ విల్ బి ఇన్ ది డీటెయిల్స్, ఇంకా మనం చూసిన తర్వాత చెప్పొచ్చు. కానీ స్థూలంగానే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ 5.1%కు కుదిస్తామంటున్నారు. ఎక్కడి నుంచి? 5.8% నుండి. అంటే ఇక్కడ మనం సామాన్యులు అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ప్రభుత్వ వ్యయము తగ్గిస్తాము. ప్రభుత్వ వ్యయం తగ్గించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి, ప్రభుత్వం ఇచ్చే రాయితీలు తగ్గుతాయి, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు తగ్గుతాయి, అట్లాగే వచ్చే ఆదాయాలు కూడా తగ్గుతాయి అని చూపిస్తే ఆదాయ వనరులు ఉన్న చోట్ల అధిక ఆదాయాలు సేకరించుకోవడానికి ప్రయాస ఏమీ జరగలేదు. ఇక్కడ చాలా ఏళ్ళుగా చూస్తున్నది ఏంటంటే మనం పీక్ ట్యాక్స్ రేటు అంటే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కదండి, హెవియర్ వెయిట్స్ ఆన్ బ్రాడర్ షోల్డర్స్ అని. పీక్ రేటు 30 వరకే. మన గ్రోత్ మోడల్ కూడా ఎట్లా ఉందంటే 5 కోట్ల ఎకానమీ ఇప్పుడు ట్రిలియన్లు, లక్షల కోట్లు అన్నమాట. అంటే 7 ట్రిలియన్ల ఎకానమీ కాబోతుంది అని చెప్తున్నారు. దాంట్లో ఎవరి వాటా ఎంత అని మనం చూస్తే పేదల పరిస్థితి ఎంత ఉంది, తర్వాత అత్యధిక ఆదాయాలు ఉన్న వారి ఆదాయాలు మరింత పెరగడం వల్ల విస్తృతి కనిపిస్తుంది మనకు. రావు గారు ఇందులో ముఖ్యంగా 5.9 ప్రోడక్ట్ పెరుగుతున్నది. రావు గారు కానీ రావు గారు ఒక్క నిమిషం, 5.9% ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే కంటిన్యూస్గా గత 5 సంవత్సరాల నుండి మెయింటైన్ చేస్తుందో ఇది టార్గెట్ తగ్గించుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో సంక్షేమ పథకాలకి కేటాయింపుల విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని మీరే చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజు బడ్జెట్లో ఆల్మోస్ట్ మీరు 70% ఆఫ్ బడ్జెట్ అంటున్నారు తగ్గుతాయి, ఖర్చు పెట్టడం తగ్గుతుంది. సో ఏదైతే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎంటైర్ బడ్జెట్లో ఈరోజు 60-65% మొత్తం సంక్షేమానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారో ఇది కాంట్రాస్ట్గా కనిపించట్లేదా? 5.9 నుండి 5.1కి తగ్గించుకుంటాము అనేది కాంట్రాస్ట్గా కనిపించడం లేదా? నాదొక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఫలానా చేస్తామని చెప్పడమే కానీ ఇద్దమిద్దంగా ఇట్లా చేస్తున్నాము, ఇంత కేటాయించినామని చెప్పినప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మనకు విద్యారంగం పైన ఎంత, వైద్యం పైన ఎంత పెడుతున్నారు,
మనకు ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ మీకు అనేకంగా అనిపిస్తున్నాయి. ముందుగానే గొప్పలుగా చెప్పుకున్న దాంట్లో మనకు దారిద్ర్యం తగ్గింది అని చెప్తున్నారు. మన దేశ జనాభాలో 80 కోట్ల మందికి ఆహార ధాన్యాలకు సంబంధించి సహాయం చేసినామని చెప్తే 80 కోట్ల మంది అన్నార్తులు ఉన్నారని ఒక పక్క చెప్పినట్టే అయింది. మరో పక్కన వారు చెప్తూ ఏమన్నారంటే 25 కోట్ల మంది ఈ బహుముఖ పేదరికం అంటారే, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ, దాని నుంచి తొలగినారు అని మీ లెక్కలు చెప్తుంటే ఒక పక్కనేమో దారిద్ర్యం తగ్గింది అని చెప్తున్నాము, ఒక పక్కనేమో ఇంతమంది ఇళ్ళు లేని వాళ్ళు, ఇంతమంది ఆహారాని కోసం అరులు చాస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, ఇక్కడ ఇంత నిరుద్యోగిత ఉంది. సో కొంచెం స్టేట్మెంట్స్ కొద్దిగా కాంట్రడిక్టరీగా ఉన్నాయి అంటారు రావు గారు. సంపూర్ణంగా కాంట్రడిక్ట్ అంటే ప్రోగ్రెస్ కార్డు చెప్పేటప్పుడు నాకు చాలా గొప్పగా ఉంది అని చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అది మనం నమ్మాలి అంటే అక్కడ నీకు మీ ప్రోగ్రెస్ కార్డు మీరు మీ అమ్మ నాన్నకు చూపించినప్పుడు అది బాగా గొప్పగా ఉంది అని చెప్తే ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయో తెచ్చి చూపిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే, అయితే వాళ్ళు చెప్పేదంతా ఒకదానికోటి పొంతన లేకుండా ఖచ్చితంగా కాంట్రడిక్టరీగానే ఉన్నది. ఓకే రావు గారు, ఒక్క నిమిషం. అదే సాగర్ గారు రియాక్ట్ అవుతుంది. సాగర్ గారు అంటే మొదలు వారు రేజ్ చేసిన ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేద్దాం. వారి ఫ్యాక్ట్స్ కరెక్ట్గా లేవని నాకు అనిపిస్తాం. ఇక్కడ ఈరోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పిందే డైరెక్ట్గా ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఇస్ 5.1, దాన్ని మేము రీకన్సాలిడేట్ 4.5కి చేస్తాము అని చెప్పారు. ఎక్కడ కూడా 5.8 లేదు, 5.8 ఇంతకుముందు ఉన్నది, ఇప్పుడు 5.1 ఉంది, దాన్ని 4.5కి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తామని ఉంది. ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ రిస్ట్రిక్షన్ నెసెసరీ డజంట్ మీన్ సబ్సిడీస్ పోతాయి, వెల్ఫేర్ మీద స్పెండ్ కాదు అని కాదు. వారికి తెలిసి ఉండాలి, ఇఫ్ ఈజ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఎకానమీ అండ్ ఫైనాన్స్, సేవింగ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు, రెవెన్యూ పెంచుకోవడం ద్వారా కూడా మనం ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద వేస్. మరి అవన్నీ ఉన్నప్పుడు మీరు ఓన్లీ సెలెక్టివ్గా క్రిటిసైజ్ చేయాలనుకునే ఇంటెన్షన్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ వీళ్ళు తక్కువ చేసుకుంటా అంటున్నారు కాబట్టి స్పెండ్ తక్కువ అవుతుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి 11 ట్రిలియన్ రూపీస్ అలాట్ చేశారు. అంటే క్యాపెక్స్కి 11 ట్రిలియన్. నా అది పెరిగినట్ట తగ్గినట్ట క్యాపెక్స్? ఒక్క క్యాపెక్స్కే. సో నేనేమంటున్నా అంటే వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని ఈ బడ్జెట్ సమతుల్యం పాటిస్తూ, అటు వెల్ఫేర్ అవసరం ఉన్న దగ్గర వెల్ఫేర్ చేస్తూ, మనకి గ్రోత్ అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం డెవలప్మెంటల్ బడ్జెట్ పెట్టుకుంటూ ముందుకు పోవడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా 10 సంవత్సరాలు చేసింది కూడా అదే. అంటే వారికి ఎక్కడ మీరు పర్ఫామ్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి వారికి ఒక చిన్న ఐ వాంట్ గివ్ ఎమ్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు రావు గారు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడొచ్చా? ఒక్క నిమిషం సార్, మీరు మాట్లాడారు కదా, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ విలువలు అంటే రిజర్వ్స్ నిలువలు 285 బిలియన్ 2014లో ఉంటే 603 బిలియన్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి 23కి. కార్పొరేట్ డెట్ యాజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి చూస్తే 2015లో 65% ఉంటే ఇప్పుడు 50%, 15% తగ్గినాయి. అంటే డెట్ తగ్గింది అగేన్స్ట్ జీడిపి. తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరిగినాయి. ఎందుకు పెరుగుతాయి? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఉంది కాబట్టి, జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ పాజిటివ్లీ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అనుకుందాం. ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ $22 బిలియన్ 2013లో ఉంటే ఇప్పుడు $46 బిలియన్ ఉన్నాయి. మేడం ఈరోజు కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది, అది పెరిగి 51 బిలియన్కో 56 బిలియన్కో వచ్చినాయి. కాబట్టి చెప్పుకుంటా పోతే ఏం చేశారు? ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ చూస్తే 4100 కిలోమీటర్స్ ఈరోజు, అంటే 2013లో ఉంటే 28,100 ఈరోజు ఉంది. కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ చూస్తే 33.9% 2013లో ఉంటే ఇప్పుడు 22% ఉంది, తగ్గింది. ఆర్బీఐ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ 10% ఉంటే 13లో ఈరోజు 4.7 ఉంది. అంటే వీ కుడ్ కంటైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. నా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ 0.89 బిలియన్ డైరెక్ట్గా బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈరోజు $32 బిలియన్ ఉంది. ఆమె చెప్పింది పెలిఫ్రేజ్ వేస్టేజ్ మేము తగ్గించాం, 34 యాక్చువల్లీ వారు చెప్పింది, 32 23 కల్లా ఉంది. సో నేషనల్ హైవేస్ చూస్తే 25,700 కిలోమీటర్స్ ఉంటే అప్పుడు 53,700 కిలోమీటర్స్ మేము పెంచడం జరిగింది అక్కడికి. సో రావు గారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనం ఎక్కడి నుంచి చూస్తాం అంటే వీ డోంట్ సీ ద వే ద వరల్డ్ ఈస్, వీ సీ ద వరల్డ్ యాజ్ వీఆర్.
మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం ప్రపంచాన్ని ఆ కళ్ళతో చూస్తాం. Sir, అది మీ observation. మరి అంత క్రిటికల్ గా ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ మీద చేయడం చాలా ఒక్క నిమిషం అయితే తులసిరెడ్డి గారు కూడా రియాక్ట్ అవుతారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి. తులసిరెడ్డి గారు, ఈరోజు చాలా బాగుంది, చాలా పాజిటివ్ వెళ్తుంది, చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ చెప్పుకుంటూనే నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పినటువంటి ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీద మీరేమంటారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏపీకి సంబంధించి సరే ఏదో కొంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము. యూనియన్ బడ్జెట్ అయినప్పటికీ మనము యూనియన్ బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి చట్టపరంగా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా కొన్ని రావాలి. జనరల్గా అన్ని స్టేట్స్కు మామూలు పోయినట్టు మనకు సెపరేట్గా కొన్ని ఉన్నాయి. దాని గురించి ప్రస్తావించలేదు. ప్రెసిడెంట్స్ స్పీచ్లోనేమో సమ్మక్క సారక్క ప్రస్తావించినట్టు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన కొన్ని అంశాల మీద ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ వాటిని ప్రస్తావించలేదు. ఆ ప్రకారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసి ఒకటి అన్యాయం. రెండవది రూపాయి రాక చూస్తే దీంట్లో జిఎస్టీ 17%, కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ 15%, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 15%, యూనియన్ ఎక్సైజ్ 7%, కస్టమ్స్ డ్యూటీ 4%, నాన్ ట్యాక్స్ రిసిప్ట్స్ 8%, బారోయింగ్స్ 34%. మొత్తం రూపాయి రాకలో 100 రూపాయలు 34 రూపాయలు అప్పులు. ఇంకా దీని గురించి పెద్దగా చెప్పుకునేది ఏముంది? మొత్తం రూపాయి రాకలో 100 రూపాయలు వస్తే 34 రూపాయలు అప్పులు తెచ్చుకొని ఈ దేశాన్ని డెవలప్ చేస్తామంటున్నాం. కాబట్టి అదొకటి చాలు వచ్చేసి దానికి సంబంధించి. మూడవది ప్రధానమైన అంశం ఏమి ఇప్పుడు జీడిపి. జి అంటే గ్యాసు, డి అంటే డీజిలు, పి అంటే పెట్రోలు. ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం. గతంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు లీటరు ఇది బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర $140 ఉండేది. అక్కడ కొని ఇక్కడ మనం సరఫరా చేయాలి. ఆ పరిస్థితుల్లో లీటర్ డీజిల్ 50 రూపాయలకు, లీటర్ పెట్రోల్ 70 రూపాయలకు, గ్యాస్ సిలిండర్ ఎల్పిజి 420 రూపాయలకు సప్లై చేయడం జరిగింది. కానీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇప్పుడు దాదాపు ముడి చమురు బ్యారెల్ ధర $60 $70 ఉంది. ఒకానొక సమయంలో $30 కూడా తగ్గింది. కానీ ఇక్కడ మాత్రము డీజిల్ ఏమో సెంచురీ, పెట్రోల్ ఏమో సెంచురీ దాటింది. సరే ఎల్పిజి వచ్చేసి 1200. కాబట్టి ముందు దాని గురించి అది కన్నా తగ్గితే ఇంకా మిగతా అన్ని యాక్చువల్గా వినియోగదారులు సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమాత్రం రిలీఫ్ కనిపించడం లేదు అంటారు తులసిరెడ్డి గారు. కానీ దేశ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతోంది కదా క్రమక్రమంగా, గతంలో ఉన్నటువంటి అప్పుల సంఖ్యని తగ్గిస్తున్నాం కదా, డెట్స్ తగ్గిస్తున్నాం కదా అన్నది అధికార పార్టీ కానీ లేకుంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ చెప్పినటువంటి మాట కాదంటారా? జీడిపి కూడా కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు తులసిరెడ్డి గారు. జీడిపి కూడా కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు, గవర్నెన్స్, డెవలప్మెంట్, పర్ఫార్మెన్స్ అని. అదే అది అర్థం కాని ప్రజలకు అర్థం కాని వ్యవహారం వచ్చేసి 14 గ్యారెంటీ అన్నారు. ప్రజలకు అవసరమైన దాంట్లో మాత్రము ఇగ్నోర్ చేశారు. ఇక్కడ పోనీ మీరు చెప్పినట్లు రూపాయి పోకలో రూపాయి రాక చెప్పాము 34% బారోయింగ్స్. రూపాయి పోకలో ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కే 20%, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కే 20% ఇస్తున్నాం. కాబట్టి రూపాయి పోక కాడ వచ్చేసి ఆడ పెద్దగా చేసింది ఏం లేదు. కాబట్టి రూపాయి రాక జాగ్రత్త పడలేదు, రూపాయి పోక కాడ వచ్చేసి జాగ్రత్త ఏం లేదు. ఏదో 14 గ్యారెంటీ వాడినారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు అన్యాయం జరిగింది. ఓవరాల్గా నిరుద్యోగం దాదాపు 14 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వమే పార్లమెంటు చెప్పింది. దాని గురించి ఈ 14 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఫిల్అప్ చేస్తాము, తద్వారా నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఊరికి ఆ ముద్ర ఈ ముద్ర అని చెప్తున్నారు. కానీ అది ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే 14 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఏం ఖాళీగా పులుసు చేసుకుంటారా? దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం లేదు. కాబట్టి ఓవరాల్గా పేరుకేమో రైతులు, మహిళలు, యువత అండ్ పేదలు ఈ నలుగురి గురించి మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండమే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఇండస్ట్రీ ఏమీ లేదు. మేడిపండు చూడ మేలిమయ్యుండు, మేడిపండు ఇస్తారు. చాలా ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్పెషల్లీ బడ్జెట్ అనాలిసిస్లో అది బాగానే ఉంటుంది. సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్. చాలా అంటే సామాన్యుడికి ఏం రిలీఫ్ ఉంది డైరెక్ట్గా అడిగితే సింపుల్గా ఒక మాటలో? అంటే 80 కోట్ల మందికి రోజు కావాల్సిన స్టేపుల్స్, అది పప్పు ధాన్యాలు కానివ్వండి, లేకపోతే అన్నం కానివ్వండి, అంటే బియ్యం కానివ్వండి, గోధుమలు కానివ్వండి ఇస్తే అది 80 కోట్ల మందికి రిలీఫ్ కాదా? వారు ఆర్డినరీ పీపుల్ ప్రజలు అనిపిస్తలేరా? 30 కోట్ల మందికి ఫార్మర్ లోన్స్ ఇస్తే ఆ 30 కోట్ల మంది పేదలు కాదా, రైతులు కాదా? 12 కోట్ల రైతులకి
ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే అది వెసులుబాటు కాదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా? 60 కోట్ల మందికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ భరోసా యోజన, అది రైతు యోజన ఇస్తే దానికి వారికి కనబడతలేదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా రైతులకి, ఇంతమందికి? తర్వాత 20 కోట్ల మంది మహిళలకు ముద్రా లోన్స్ ఇస్తే అది సహాయం సహకారం కాదా? వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపిస్తున్న గవర్నమెంట్పై ఎవరు కూడా ఒక ఏలు చూపెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఒకరికి కాదు, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, ఆల్ ఎక్కడికి అంటే ఆఖరికి అంటే ఐఎమ్ నాట్ రిడ్యూసింగ్ దర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సోషల్ స్పియర్, కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ వరకు కూడా ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా, దివ్యాంగులు కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ $3.7 ట్రిలియన్ మనం ఈరోజు ఒక 16.7% వెల్ఫేర్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటే అది వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తలేదా వారికి? వారు ఏం చెప్తుంటారు? ఇంకొక విషయం అంటే ఇప్పుడు మాటల గారడీ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కదా, మాటల గారడీ కాదు కదా. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు 7% ఏదైతే పాజిటివ్గా 7% ఈ స్లాబ్ విధించారో అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 24-25కి కూడా అది అప్లై అవుతుందో దాన్ని కూడా ఒప్పుకుంటలేరు, ఒక్కరు మాట్లాడతలేరు కదా దానికి. ఇక్కడ 1.5 lakh స్లాబ్ నుంచి 2014లో ఈరోజు 7 లక్షల స్లాబ్కి వస్తే కూడా సామాన్యుడికి కానీ ఇంకొంచెం లోతుగా ఈ విషయం మీద మన అనాలిసిస్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం వచ్చిన బ్రేక్ తర్వాత. చిన్న బ్రేక్. దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం లేదు. కాబట్టి ఓవరాల్గా పేరుకేమో రైతులు, మహిళలు, యువత అండ్ పేదలు, ఈ నలుగురి గురించి మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండమే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఏమి లేదు. మేడి పండు చూడ మేలిమయ్యుండు, మేడి పండు ఇస్తారు. చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్పెషల్లీ బడ్జెట్ అనాలిసిస్లో అది బాగానే ఉంటుంది. సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్. చాలా అంటే సామాన్యుడికి ఏం రిలీఫ్ ఉంది డైరెక్ట్గా అడిగితే, సింపుల్గా ఒక మాటలో? అంటే 80 కోట్ల మందికి రోజు కావాల్సిన స్టేపుల్స్, అది పప్పు ధాన్యాలు కానివ్వండి, లేకపోతే అన్నం కానివ్వండి, అంటే బియ్యం కానివ్వండి, గోధుమలు కానివ్వండి ఇస్తే అది 80 కోట్ల మందికి రిలీఫ్ కాదా? వారు ఆర్డినరీ పీపుల్, ప్రజలు అనిపిస్తలేరా? 30 కోట్ల మందికి ఫార్మర్ లోన్స్ ఇస్తే ఆ 30 కోట్ల మంది పేదలు కాదా, రైతులు కాదా? 12 కోట్ల రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే అది వెసులుబాటు కాదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా? 60 కోట్ల మందికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ భరోసా యోజన, అది రైతు యోజన ఇస్తే దానికి వారికి కనబడతలేదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా రైతులకి, ఇంతమందికి? తర్వాత 20 కోట్ల మంది మహిళలకు ముద్రా లోన్స్ ఇస్తే అది సహాయం సహకారం కాదా? వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపిస్తున్న గవర్నమెంట్పై ఎవరు కూడా ఒక ఏలు చూపెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఒకరికి కాదు, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, ఆల్ ఎక్కడికి అంటే ఆఖరికి అంటే ఐఎమ్ నాట్ రిడ్యూసింగ్ దర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సోషల్ స్పియర్, కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ వరకు కూడా ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా, దివ్యాంగులు కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ $3.7 ట్రిలియన్ మనం ఈరోజు ఒక 16.7% వెల్ఫేర్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటే అది వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తలేదా వారికి? వారు ఏం చెప్తుంటారు? ఇంకొక విషయం అంటే ఇప్పుడు మాటల గారడీ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కదా, మాటల గారడీ కాదు కదా. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు 7% ఏదైతే పాజిటివ్గా 7% ఈ స్లాబ్ విధించారో అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 24-25కి కూడా అది అప్లై అవుతుందో దాన్ని కూడా ఒప్పుకుంటలేరు, ఒక్కరు మాట్లాడతలేరు కదా దానికి. ఇక్కడ 1.5 lakh స్లాబ్ నుంచి 2014లో ఈరోజు 7 లక్షల స్లాబ్కి వస్తే కూడా సామాన్యుడికి సంబంధించిన కానీ ఇంకొంచెం లోతుగా ఈ విషయం మీద మన అనాలిసిస్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం వచ్చిన బ్రేక్ తర్వాత. చిన్న బ్రేక్. దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం లేదు. కాబట్టి ఓవరాల్గా పేరుకేమో రైతులు, మహిళలు, యువత
అండ్ పేదలు ఈ నలుగురి గురించి మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండమే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఇండస్ట్రీ ఏమీ లేదు. మేడి పండు చూడ మేలిమై ఉండు, మేడి పండు ఇస్తారు. చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్పెషల్లీ బడ్జెట్ అనాలిసిస్లో అది బాగానే ఉంటుంది. సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్. చాలా అంటే సామాన్యుడికి ఏం రిలీఫ్ ఉంది డైరెక్ట్గా అడిగితే సింపుల్గా ఒక మాటలో? అంటే 80 కోట్ల మందికి రోజు కావాల్సిన స్టేపుల్స్, అది పప్పు ధాన్యాలు కానివ్వండి, లేకపోతే అన్నం కానివ్వండి, అంటే బియ్యం కానివ్వండి, గోధుమలు కానివ్వండి ఇస్తే అది 80 కోట్ల మందికి రిలీఫ్ కాదా? వారు ఆర్డినరీ పీపుల్ ప్రజలు అనిపిస్తలేరా? 30 కోట్ల మందికి ఫార్మర్ లోన్స్ ఇస్తే ఆ 30 కోట్ల మంది పేదలు కాదా, రైతులు కాదా? 12 కోట్ల రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే అది వెసులుబాటు కాదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా? 60 కోట్ల మందికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ భరోసా యోజన, అది రైతు యోజన ఇస్తే దానికి వారికి కనబడతలేదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా రైతులకి, ఇంతమందికి? తర్వాత 20 కోట్ల మంది మహిళలకు ముద్రా లోన్స్ ఇస్తే అది సహాయం సహకారం కాదా? వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపిస్తున్న గవర్నమెంట్పై ఎవరు కూడా ఒక ఏలు చూపెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఒకరికి కాదు, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, ఆల్ ఎక్కడికి అంటే ఆఖరికి అంటే ఐఎమ్ నాట్ రిడ్యూసింగ్ దర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సోషల్ స్పియర్, కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ వరకు కూడా ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా, దివ్యాంగులు కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ $3.7 ట్రిలియన్ మనం ఈరోజు ఒక 16.7% వెల్ఫేర్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటే అది వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తలేదా వారికి? వారు ఏం చెప్తుండ్రు? ఇంకొక విషయం అంటే ఇప్పుడు మాటల గారడీ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కదా, మాటల గారడీ కాదు కదా. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు 7% ఏదైతే పాజిటివ్గా 7% ఈ స్లాబ్ విధించారో అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 24-25కి కూడా అది అప్లై అవుతుందో దాన్ని కూడా ఒప్పుకుంటలేరు, ఒక్కరు మాట్లాడుతలేరు కదా దానికి. ఇక్కడ 1.5 lakh స్లాబ్ నుంచి 2014లో ఈ రోజు 7 లక్షల స్లాబ్కి వస్తే కూడా సామాన్యుడికి కాకపోతే ఇంకొంచెం లోతుగా ఈ విషయం మీద మన అనాలిసిస్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం వచ్చిన బ్రేక్ తర్వాత. చిన్న బ్రేక్. దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా పేరుకేమో రైతులు, మహిళలు, యువత అండ్ పేదలు ఈ నలుగురి గురించి మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండమే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఇండస్ట్రీ ఏమీ లేదు. మేడి పండు చూడ మేలిమై ఉండు, మేడి పండు ఇస్తారు. చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్పెషల్లీ బడ్జెట్ అనాలిసిస్లో అది బాగానే ఉంటుంది. సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్. చాలా అంటే సామాన్యుడికి ఏం రిలీఫ్ ఉంది డైరెక్ట్గా అడిగితే సింపుల్గా ఒక మాటలో? అంటే 80 కోట్ల మందికి రోజు కావాల్సిన స్టేపుల్స్, అది పప్పు ధాన్యాలు కానివ్వండి, లేకపోతే అన్నం కానివ్వండి, అంటే బియ్యం కానివ్వండి, గోధుమలు కానివ్వండి ఇస్తే అది 80 కోట్ల మందికి రిలీఫ్ కాదా? వారు ఆర్డినరీ పీపుల్ ప్రజలు అనిపిస్తలేరా? 30 కోట్ల మందికి ఫార్మర్ లోన్స్ ఇస్తే ఆ 30 కోట్ల మంది పేదలు కాదా, రైతులు కాదా? 12 కోట్ల రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే అది వెసులుబాటు కాదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా? 60 కోట్ల మందికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ భరోసా యోజన, అది రైతు యోజన ఇస్తే దానికి వారికి కనబడతలేదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా రైతులకి, ఇంతమందికి? తర్వాత 20 కోట్ల మంది మహిళలకు ముద్రా లోన్స్ ఇస్తే అది సహాయం సహకారం కాదా? వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపిస్తున్న గవర్నమెంట్పై ఎవరు కూడా ఒక ఏలు చూపెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఒకరికి కాదు, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, ఆల్ ఎక్కడికి అంటే ఆఖరికి అంటే ఐఎమ్ నాట్ రిడ్యూసింగ్ దర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సోషల్ స్పియర్, కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ వరకు కూడా ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా, దివ్యాంగులు కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ $3.7 ట్రిలియన్ మనం ఈరోజు ఒక 16.7% వెల్ఫేర్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటే అది వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తలేదా వారికి?
వారు ఏం చెప్తుండ్రు ఇంకొక విషయం అంటే ఇప్పుడు మాటల గారడీ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కదా, మాటల గారడీ కాదు కదా. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు 7% ఏదైతే పాజిటివ్గా 7% ఈ స్లాబ్ విధించారో అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 24-25కి కూడా అది అప్లై అవుతుందో దాన్ని కూడా ఒప్పుకుంటలేరు, ఒక్కరు మాట్లాడతలేరు కదా దానికి. ఇక్కడ 1.5 lakh స్లాబ్ నుంచి 2014లో ఈ రోజు 7 లక్షల స్లాబ్కి వస్తే కూడా సామాన్యుడికి కాకపోతే ఇంకొంచెం లోతుగా ఈ విషయం మీద మన అనాలిసిస్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం వచ్చిన బ్రేక్ తర్వాత. చిన్న బ్రేక్. దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా పేరుకేమో రైతులు, మహిళలు, యువత అండ్ పేదలు ఈ నలుగురి గురించి మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండమే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఏమీ లేదు. మేడిపండు చూడ మేలిమయ్యుండు, ఇస్తారు చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్పెషల్లీ బడ్జెట్ అనాలిసిస్ లో అది బాగానే ఉంటుంది. సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్న డిసప్పాయింట్మెంట్. చాలా అంటే సామాన్యుడికి ఏం రిలీఫ్ ఉంది డైరెక్ట్గా అడిగితే సింపుల్గా ఒక మాటలో? అంటే 80 కోట్ల మందికి రోజు కావాల్సిన స్టేపుల్స్, అది పప్పు ధాన్యాలు కానివ్వండి, లేకపోతే అన్నం కానివ్వండి, అంటే బియ్యం కానివ్వండి, గోధుమలు కానివ్వండి ఇస్తే అది 80 కోట్ల మందికి రిలీఫ్ కాదా? వారు ఆర్డినరీ పీపుల్ ప్రజలు అనిపిస్తలేరా? 30 కోట్ల మందికి ఫార్మర్ లోన్స్ ఇస్తే ఆ 30 కోట్ల మంది పేదలు కాదా, రైతులు కాదా? 12 కోట్ల రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే అది వెసులుబాటు కాదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా? 60 కోట్ల మందికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ భరోసా యోజన, అది రైతు యోజన ఇస్తే దానికి వారికి కనబడతలేదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా రైతులకి, ఇంతమందికి? తర్వాత 20 కోట్ల మంది మహిళలకు ముద్రా లోన్స్ ఇస్తే అది సహాయం సహకారం కాదా? వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపిస్తున్న గవర్నమెంట్పై ఎవరు కూడా ఒక ఏలు చూపెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఒకరికి కాదు, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, సబ్కా సాథ్ సబ్కా వికాస్, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, ఆల్ ఎక్కడికి అంటే ఆఖరికి అంటే ఐఎమ్ నాట్ రిడ్యూసింగ్ దేర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సోషల్ స్పియర్, కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ వరకు కూడా ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా, దివ్యాంగులు కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ $3.7 ట్రిలియన్ మనం ఈరోజు ఒక 16.7% వెల్ఫేర్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటే అది వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తలేదా వారికి? వారు ఏం చెప్తుండ్రు ఇంకొక విషయం అంటే ఇప్పుడు మాటల గారడీ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కదా, మాటల గారడీ కాదు కదా. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు 7% ఏదైతే పాజిటివ్గా 7% ఈ స్లాబ్ విధించారో అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 24-25కి కూడా అది అప్లై అవుతుందో దాన్ని కూడా ఒప్పుకుంటలేరు, ఒక్కరు మాట్లాడతలేరు కదా దానికి. ఇక్కడ 1.5 lakh స్లాబ్ నుంచి 2014లో ఈ రోజు 7 లక్షల స్లాబ్కి వస్తే కూడా సామాన్యుడికి సంబంధించిన కానీ ఇంకొంచెం లోతుగా ఈ విషయం మీద మన అనాలిసిస్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం వచ్చిన బ్రేక్ తర్వాత. చిన్న బ్రేక్. దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా పేరుకేమో రైతులు, మహిళలు, యువత అండ్ పేదలు ఈ నలుగురి గురించి మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండమే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఏమీ లేదు. మేడిపండు చూడ మేలిమయ్యుండు, మేడిపండు ఇస్తారు చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్పెషల్లీ బడ్జెట్ అనాలిసిస్ లో అది బాగానే ఉంటుంది. సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్న డిసప్పాయింట్మెంట్. చాలా అంటే సామాన్యుడికి ఏం రిలీఫ్ ఉంది డైరెక్ట్గా అడిగితే సింపుల్గా ఒక మాటలో? అంటే 80 కోట్ల మందికి రోజు కావాల్సిన స్టేపుల్స్, అది పప్పు ధాన్యాలు కానివ్వండి, లేకపోతే అన్నం కానివ్వండి, అంటే బియ్యం కానివ్వండి, గోధుమలు కానివ్వండి ఇస్తే అది 80 కోట్ల మందికి రిలీఫ్ కాదా? వారు ఆర్డినరీ పీపుల్ ప్రజలు అనిపిస్తలేరా? 30 కోట్ల మందికి ఫార్మర్ లోన్స్ ఇస్తే ఆ 30 కోట్ల మంది పేదలు కాదా, రైతులు కాదా? 12 కోట్ల రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే అది వెసులుబాటు కాదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా? 60 కోట్ల మందికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ భరోసా యోజన, అది రైతు యోజన ఇస్తే దానికి వారికి కనబడతలేదా, అది సహాయం కాదా, సహకారం కాదా రైతులకి, ఇంతమందికి?
తర్వాత 20 కోట్ల మంది మహిళలకు ముద్రా లోన్స్ ఇస్తే అది సహాయం సహకారం కాల. వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపిస్తున్న గవర్నమెంట్పై ఎవరు కూడా ఒక ఏలు చూపెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఒకరికి కాదు, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, ఆల్ ఇంక్లూజివ్, ఆల్ ఎక్కడికి అంటే ఆఖరికి అంటే ఐఎమ్ నాట్ రిడ్యూసింగ్ దేర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సోషల్ స్పియర్, కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ వరకు కూడా ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా, దివ్యాంగులు కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ $3.7 ట్రిలియన్ మనం ఈరోజు ఒక 16.7% వెల్ఫేర్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటే అది వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తలేదా వారికి? వారు ఏం చెప్తుండ్రు? ఇంకొక విషయం అంటే ఇప్పుడు మాటల గారడీ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కదా, మాటల గారడీ కాదు కదా. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు 7% ఏదైతే పాజిటివ్గా 7% ఈ స్లాబ్ విధించారో అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 24-25కి కూడా అది అప్లై అవుతుందో దాన్ని కూడా ఒప్పుకుంటలేరు, ఒక్కరు మాట్లాడతలేరు కదా దానికి. ఇక్కడ 1.5 lakh స్లాబ్ నుంచి 2014లో ఈ రోజు 7 లక్షల స్లాబ్కి వస్తే కూడా సామాన్యుడికి కాకపోతే ఇంకొంచెం లోతుగా ఈ విషయం మీద మన అనాలిసిస్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం. వచ్చిన బ్రేక్ తర్వాత చిన్న బ్రేక్ దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం లేదు. కాబట్టి ఓవరాల్గా పేరుకేమో రైతులు, మహిళలు, యువత అండ్ పేదలు ఈ నలుగురి గురించి మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండమే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఏమీ లేదు. మేడిపండు చూడ మేలిమయ్యుండు, మేడిపండు ఇస్తారు. చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్పెషల్లీ బడ్జెట్ అనాలిసిస్లో అది బాగానే ఉంటుంది. సామాన్యుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్. చాలా అంటే సామాన్యుడికి ఏం రిలీఫ్ ఉంది డైరెక్ట్గా అడిగితే సింపుల్గా ఒక మాటలో? అంటే 80 జోటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అనడం కన్నా కూడా ఎలక్షన్ బడ్జెట్ గానే ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా అంటే గత 5 ఏళ్లలో ఏం సాధించారు, 10 ఏళ్లలో ఏం చేశారనే దాని మీదనే ఎక్కువగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఫోకస్ చేయడం. దీంతో పాటు కొత్తగా అంటే ఏదైతే మహిళలకు సంబంధించి 30 కోట్ల వరకు 30 కోట్ల ముద్రా రుణాలు ఇచ్చే విషయంలో కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిల్లో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి సంబంధించి చాలా వరకు రాబోయే రోజుల్లో షాప్స్ క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నదేమో వెసులుబాటు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఎవరైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్లో ఉన్నారో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద వెయిట్ చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కానీ ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండానే ట్యాక్స్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసిన పరిస్థితి మనకి ఈ బడ్జెట్లో కనిపిస్తుంది. మరోవైపు రైతులకు సంబంధించి అంటే గతంలో ఇచ్చిన షాప్స్ వల్ల ఏదైతే స్కీమ్స్ అనౌన్స్ చేశారో వాటి వల్ల చాలా వరకు రైతులు లాభపడ్డారు. అండ్ ఇది కంటిన్యూ చేస్తామన్నారు కానీ ఎక్కడ కేటాయింపుల విషయంలో ఎక్కువగా ప్రకటన చేసినట్టుగా మనకు కనిపించట్లేదు. సో ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్ కనుక మనం తీసుకుంటే అటు యూత్ని, ఇటు ఫార్మర్స్ని, ఇటు మహిళల్ని, అదేవిధంగా కొత్తగా వచ్చే స్టార్టప్ కంపెనీలని, మనకి ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ పాలసీకి సంబంధించి, సోలార్ రూఫ్ టాప్ పాలసీకి సంబంధించి కానీ ఇలాంటి వాటిని అన్నిటినీ టచ్ చేస్తూ ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్ని మెయిన్ బడ్జెట్కి ఈక్వల్గా ఏవైతే పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ ఈసారి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తమిళ్లో ఏది ఒక పోయట్రీ కానీ ఏది ఎక్కడ చెప్పకుండా బడ్జెట్ ముగించిన మొదటి బడ్జెట్ కింద ఇది రికార్డులో ఉంటుంది. మురళి గారు, అయితే ఇక్కడ ఈ 7 లక్షలకి సంబంధించిన ఎగ్జంప్షన్ మీద కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కనబడుతోంది. 7 లక్షలు ఆల్రెడీ గతంలో ఉన్నటువంటి వ్యవహారమే, ఇప్పుడు కొత్త ట్యాక్స్ విధానం అంటున్నారు. అంటే గతంలో మాదిరిగా కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఫీజులకి సంబంధించి కానీ లేక అంటే తన ఉద్దేశం మెడికల్ బిల్స్ కానీ ఓల్డ్ రిజైమ్, న్యూ రిజైమ్ అని 2 ట్యాక్స్ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓల్డ్ దాన్ని స్క్రాప్ చేసి మరో కొత్త విధానాన్ని తీసుకొస్తారనేది మాత్రం మనం చూడాలి. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇందులో చాలా క్లియర్గా అంటే స్ట్రైట్గా చెప్పింది ఏంటంటే చేంజెస్ ఏవి ఉండకపోవచ్చు, చేంజెస్ ఏవి ఉండవు అన్నట్టుగానే మనకి తను చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఎక్కువగా ఏం చేసాము, ఎన్నికలకు వెళ్ళే ముందు బడ్జెట్లో ఏం చేసాము అనే దాని మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది, కానీ ఏం చేయబోతున్నాం అనే దానికి మాత్రం కొద్దిగా ప్రాధాన్యత తగ్గినట్టుగానే కనిపిస్తుంది. ఇది కృష్ణసాగర్ గారు చెప్పారు. కృష్ణసాగర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి, అలాగే ఆర్థిక రంగ నిపుణులు సాయిబాబు గారు కూడా మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. మనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తులసిరెడ్డి గారు కూడా లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే మరొక ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ పిఎస్ఎం రావు గారు కూడా మనతో పాటు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. ముందుగా సాయిబాబు గారు, సార్ పొలిటికల్ రియాక్షన్స్ అవి కొద్దిగా తీసుకుందాం. అందుకంటే ముందు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్గా ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో దేశం చాలా
చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ దశలో ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ ఎట్లా ఉందంటారు మీ ఇమీడియట్ రియాక్షన్? అంటే ఇది మీ అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్కి వాస్తవికతకి చాలా దూరంగా ఉందండి. ఇవాళ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ నెలకి 1,80,000 కోట్లకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ జిఎస్టీ రిలీఫ్ ఇస్తున్నాం అనేది వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. పైపెచ్చు 28% ఉన్న స్లాబుల్ని మారుస్తున్నామని ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చిన్న కరెంటు స్విచ్ బోర్డు కొనుక్కుంటే 28% జిఎస్టీ వేస్తున్నారు. ఇది సామాన్యుడు వాడేది అనేది మర్చిపోయారు వాళ్ళు. అట్లాగే పెట్రోలు డీజిలు ఈ విధానంలో అన్న జిఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చి లోయెస్ట్ రేట్లో ఉంచుతామా లేదా అనేది ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు. 1 కోటి ఇళ్ళకి సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఇస్తామంటే ఇన్నాళ్ళు ఏం చేశారు? దానికి 300 యూనిట్లు ఫ్రీ పవర్ వస్తుందంటే ఆ సోలార్ యూనిట్ రూఫ్ టాప్ మనం కొనుక్కోవాల్సిందే. అంతేగాని వాళ్ళు ఏమీ ఇళ్ల మీద గవర్నమెంట్ వచ్చేమీ పెట్టబోవట్లేదు, ఇదేం చేయబోవట్లేదు. అదేవిధంగా గత 5 సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే 3 రెట్లు ప్రత్యక్ష పన్నులు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ పెరిగినాయి అని చెప్తున్నారు. చిన్న ఇంటరప్షన్ సబాబ్ గారు, ఇప్పుడు జిఎస్టీ విధానం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంది అన్నది 94% మంది పారిశ్రామిక అది మీరు పారిశ్రామికవేత్తలు చెబుతున్నారు. నేను చెప్పులు లేనోడు కాళ్ళ మీద సామాన్య ప్రజలకు తీసుకుంటున్నారు. మీరు కరెంటు స్విచ్ బోర్డు కొనుక్కున్నా, కరెంటు ప్లగ్ కొనుక్కున్నా, బల్బు కొనుక్కున్నా 28% జిఎస్టీ కట్టాలి. ఇప్పుడు అది సామాన్యుడు నిత్యం వాడేదండి. ఒక పక్క మరి పెట్రోల్ డీజిల్ విధానంలో ఒక్కొక్క స్టేట్ ఒక్కొక్క విధానం ఉంది. కంట్రీ మొత్తం ఒక యూనిఫైడ్ విధానం తేలేకపోతున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కానీ. మీరు పెట్రోల్ డీజిల్ తగ్గిస్తే కనుక ఇవాళ ఇంత ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్లో ప్రతి ఒక్కడు నడ్డి విరుస్తున్నారు. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఊహించని స్థాయిలో గత 10 సంవత్సరాల్లో తీసుకుంటే ఇది హయ్యెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇప్పుడు ఉన్నవి. ఏది హౌసింగ్ లోన్కి కానివ్వండి, మిగతా వాటికి కానివ్వండి. అట్లాగే ఎఫ్డీల మీద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు 4%కి దిగజారిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరు ఎట్లా ఉంటారు అనేది వాళ్ళ గురించి విధానం ఏమీ లేదు. అట్లాగే జిఎస్టీ విధానంలో ఏమి మార్పులు ఉండవని చెప్పారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విధానంలో మార్పులు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మార్పు ఉన్నా లేకపోయినా అది 1% 2% ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీపుల్నే టచ్ చేస్తుంది. 98% ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉన్న పీపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి రాము. కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళం జిఎస్టీ పరిధిలోకి వెళ్ళిపోయాం ఇవాళ. దాని గురించి మీ విధానం చెప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లోని ప్రభుత్వం ఎట్లుంటుంది ఉన్న విధానాన్ని యాజ్ ఈజ్ గా డీటెయిల్ గా మనం దాన్ని అనలైజ్ చేద్దాం. అందుకంటే ముందు ఒకసారి రావు గారి రియాక్షన్ కూడా తీసుకున్నాం. రావు గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. నమస్తే రావు గారు, మీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది సార్? ఎట్లా ఓవరాల్గా మీకు ఏమనిపిస్తోంది? ఇప్పుడు ఇది ఎన్నికల బడ్జెట్ అనుకోవాలా? సరే ఒటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ టెక్నికల్గా ఇంటర్మ్ బడ్జెటే, కానీ దాదాపుగా ఫుల్ బడ్జెట్ రేంజ్లో నడుస్తోంది. మీ రియాక్షన్? నిర్మలా సీతారామన్ గారు ముందు నుంచే చెప్తున్నారు ఇది కేవలం ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అని. అంటే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు ప్రభుత్వం కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ పైన వ్యయం చేయడానికి పార్లమెంటు అనుమతి తీసుకోవడానికి చేసిన బడ్జెట్ అని చాలా స్పష్టంగా చేయనున్నట్టు వాళ్ళు చెప్పారు. అయినప్పటికీ కూడా ఎవరి ఊహాగానాలు వారు ఫలానాది వస్తుందని, చేస్తుందని, మధ్యతరగతి వాళ్ళని, రైతులని వగైరా చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ఇది బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తే ఒకటేమో సహజంగానే ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో ఆ ప్రోగ్రెస్ కార్డు మేము పలానాది చేశామని చెప్పడమే ఎక్కువ ఉంది, చేస్తున్నాం అనేది అయితే చెప్పలేదు. కానీ అది చెప్పకనే చెప్పినట్టు మాత్రం నాకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక విధానం ఉంది. ఈ విధానం ఏంటి? ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని తగ్గించి వాళ్ళు ఎప్పుడు మోర్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అని అంటున్నారు, లెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. అంటే మనం బడ్జెట్ సైజు చూస్తే బడ్జెట్ అంటున్నట్టు ఏంటండి? ఆదాయాలు, వ్యయం. అంటే ప్రభుత్వం ఎంత వ్యయం చేయబోతుంది, ఆ వ్యయం చేసి ఆదాయాలు సేకరించుకునే నేపథ్యంలో మనకి ఎంత భారంగా ఉండనున్నది అని చూస్తారు. అయితే ప్రభుత్వ వ్యయం అధికంగా చేసినప్పుడు ప్రభుత్వ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఆర్థిక వ్యవస్థలో, అది తగ్గుతూ వస్తుంది. మనం 10 ఏళ్ల కింద చూస్తే మొత్తం స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో 18% బడ్జెట్ ఉండేది. ఇప్పుడు 13-14% అంతకంటే తక్కువగా ఉంది. ఈసారి బడ్జెట్ ఇంకా తక్కువగా ఉన్నట్టు. అంటే ఇది ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అయినప్పటికీ కూడా మొత్తం సంవత్సరపు లెక్కలు ఇవ్వాలి ఇంటీరియం బడ్జెట్లో. అది సాంప్రదాయం. అది వాళ్ళు ఇస్తే ఏమని ఇస్తున్నారంటే ఇక్కడ 44.90 కోట్ల వ్యయం, ఆదాయం అంతే ఉంటుంది. అయితే మనకు డెవిల్ విల్ బి ఇన్ ద డీటెయిల్స్, ఇంకా మనం చూసిన తర్వాత చెప్పొచ్చు. కానీ స్థూలంగానే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ 5.1%కు కుదిస్తామంటున్నారు.
ఎక్కడి నుంచి 5.8% నుండి. అంటే ఇక్కడ మనం సామాన్యులు అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ప్రభుత్వ వ్యయము తగ్గిస్తాము. ప్రభుత్వ వ్యయం తగ్గించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి, ప్రభుత్వం ఇచ్చే రాయితీలు తగ్గుతాయి, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు తగ్గుతాయి, అట్లాగే వచ్చే ఆదాయాలు కూడా తగ్గుతాయి అని చూపిస్తే ఆదాయ వనరులు ఉన్న చోట్ల అధిక ఆదాయాలు సేకరించుకోవడానికి ప్రయాసం ఏమీ జరగలేదు. ఇక్కడ చాలా ఏళ్ళుగా చూస్తున్నది ఏంటంటే మనం పీక్ ట్యాక్స్ రేటు అంటే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కదండి, హెవియర్ వెయిట్స్ ఆన్ బ్రాడర్ షోల్డర్స్ అని. పీక్ రేటు 30 వరకే. మన గ్రోత్ మోడల్ కూడా ఎట్లా ఉందంటే 5 కోట్ల ఎకానమీ ఇప్పుడు ట్రిలియన్లు, లక్షల కోట్లు అన్నమాట. అంటే 7 ట్రిలియన్ల ఎకానమీ కాబోతుంది అని చెప్తున్నారు. దాంట్లో ఎవరి వాటా ఎంత అని మనం చూస్తే పేదల పరిస్థితి ఎంత ఉంది, తర్వాత అత్యధిక ఆదాయాలు ఉన్న వారి ఆదాయాలు మరింత పెరగడం వల్ల విస్తృతి కనిపిస్తుంది మనకు. రావు గారు ఇందులో ముఖ్యంగా 5.9 ప్రోడక్ట్ పెరుగుతున్నది. రావు గారు కానీ రావు గారు ఒక్క నిమిషం, 5.9% ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే కంటిన్యూస్గా గత 5 సంవత్సరాల నుండి మెయింటైన్ చేస్తుందో ఇది టార్గెట్ తగ్గించుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో సంక్షేమ పథకాలకి కేటాయింపుల విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని మీరే చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజు బడ్జెట్ లో ఆల్మోస్ట్ మీరు 70% ఆఫ్ బడ్జెట్ అంటున్నారు తగ్గుతాయి, ఖర్చు పెట్టడం తగ్గుతుంది. సో ఏదైతే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎంటైర్ బడ్జెట్ లో ఈరోజు 60-65% మొత్తం సంక్షేమానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారో ఇది కాంట్రాస్ట్ గా కనిపించట్లేదా? 5.9 నుండి 5.1కి తగ్గించుకుంటాము అనేది కాంట్రాస్ట్ గా కనిపించడం లేదా? నాదొక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఫలానా చేస్తామని చెప్పడమే కానీ ఇద్దమిద్దంగా ఇట్లా చేస్తున్నాము, ఇంత కేటాయించినామని చెప్పినప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మనకు విద్యారంగం పైన ఎంత, వైద్యం పైన ఎంత పెడుతున్నారు. మనకు ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ మీకు అనేకంగా అనిపిస్తున్నాయి. ముందుగానే గొప్పలుగా చెప్పుకున్న దాంట్లో మనకు దారిద్ర్యం తగ్గింది అని చెప్తున్నారు. మన దేశ జనాభాలో 80 కోట్ల మందికి ఆహార ధాన్యాలకు సంబంధించి సహాయం చేసినామని చెప్తే 80 కోట్ల మంది అన్నార్తులు ఉన్నారని ఒక పక్క చెప్పినట్టే అయింది. మరో పక్కన వారు చెప్తూ ఏమన్నారంటే 25 కోట్ల మంది ఈ బహుముఖ పేదరికం అంటారే, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ, దాని నుంచి తొలగినారు అని మీ లెక్కలు చెప్తుంటే ఒక పక్కనేమో దారిద్ర్యం తగ్గింది అని చెప్తున్నాము, ఒక పక్కనేమో ఇంతమంది ఇళ్ళు లేని వాళ్ళు, ఇంతమంది ఆహారాని కోసం అరులు చాస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, ఇక్కడ ఇంత నిరుద్యోగిత ఉంది. సో కొంచెం స్టేట్మెంట్స్ కొద్దిగా కాంట్రడిక్టరీగా ఉన్నాయి అంటారు రావు గారు. సంపూర్ణంగా కాంట్రడిక్ట్ అంటే ప్రోగ్రెస్ కార్డు చెప్పేటప్పుడు నాకు చాలా గొప్పగా ఉంది అని చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అది మనం నమ్మాలి అంటే అక్కడ నీకు మీ ప్రోగ్రెస్ కార్డు మీరు మీ అమ్మ నాన్నకు చూపించినప్పుడు అది బాగా గొప్పగా ఉంది అని చెప్తే ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయో తెచ్చి చూపిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే, అయితే వాళ్ళు చెప్పేదంతా ఒకదానికొకటి పొంతన లేకుండా ఖచ్చితంగా కాంట్రడిక్టరీగానే ఉన్నది. ఓకే రావు గారు ఒక్క నిమిషం, అయితే సాగర్ గారు రియాక్ట్ అవుతుంది. సాగర్ గారు అంటే మొదలు వారు రేజ్ చేసిన ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేద్దాం. వారి ఫ్యాక్ట్స్ కరెక్ట్గా లేవని నాకు అనిపిస్తాం. ఇక్కడ ఈరోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పిందే డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇస్ 5.1, దాన్ని మేము రీకన్సాలిడేట్ 4.5కి చేస్తాము అని చెప్పారు. ఎక్కడ కూడా 5.8 లేదు, 5.8 ఇంతకుముందు ఉన్నది, ఇప్పుడు 5.1 ఉంది, దాన్ని 4.5కి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తామని ఉంది. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రిస్ట్రిక్షన్ నెసెసరీ డజంట్ మీన్ సబ్సిడీస్ పోతాయి, వెల్ఫేర్ మీద స్పెండ్ కాదు అని కాదు. వారికి తెలిసి ఉండాలి, ఇఫ్ ఈజ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఎకానమీ అండ్ ఫైనాన్స్, సేవింగ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు, రెవెన్యూ పెంచుకోవడం ద్వారా కూడా మనం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద వేస్. మరి అవన్నీ ఉన్నప్పుడు మీరు ఓన్లీ సెలెక్టివ్గా క్రిటిసైజ్ చేయాలనుకునే ఇంటెన్షన్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వీళ్ళు తక్కువ చేసుకుంటా అంటున్నారు కాబట్టి స్పెండ్ తక్కువ అవుతుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి 11 ట్రిలియన్ రూపీస్ అలాట్ చేశారు. అంటే క్యాపెక్స్కి 11 ట్రిలియన్. నా అది పెరిగినట్ట తగ్గినట్ట క్యాపెక్స్? ఒక్క క్యాపెక్స్కే. సో నేనేమంటున్నా అంటే వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని ఈ బడ్జెట్ సమతుల్యం పాటిస్తూ అటు వెల్ఫేర్ అవసరం ఉన్న దగ్గర వెల్ఫేర్ చేస్తూ మనకి గ్రోత్ అవసరం ఉంది కాబట్టి
మనం డెవలప్మెంటల్ బడ్జెట్ పెట్టుకుంటూ ముందుకు పోవడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా 10 సంవత్సరాలు చేసింది కూడా అదే. అంటే వారికి ఎక్కడ మీరు పర్ఫామ్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి వారికి ఒక చిన్న ఐ వాంట్ గివ్ ఎమ్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు రావు గారు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడొచ్చా? ఒక్క నిమిషం సార్, మీరు మాట్లాడారు కదా, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ విలువలు అంటే రిజర్వ్స్ నిలువలు 285 బిలియన్ 2014లో ఉంటే 603 బిలియన్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి 23కి. కార్పొరేట్ డెట్ యాజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి చూస్తే 2015లో 65% ఉంటే ఇప్పుడు 50%, 15% తగ్గినాయి. అంటే డెట్ తగ్గింది అగేన్స్ట్ జీడిపి. తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరిగినాయి. ఎందుకు పెరుగుతాయి? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఉంది కాబట్టి, జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ పాజిటివ్లీ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అనుకుందాం. ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ $22 బిలియన్ 2013లో ఉంటే ఇప్పుడు $46 బిలియన్ ఉన్నాయి. మేడం ఈరోజు కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. అది పెరిగి 51 బిలియన్కో 56 బిలియన్కో వచ్చినాయి. కాబట్టి చెప్పుకుంటా పోతే ఏం చేశారు? ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ చూస్తే 4100 కిలోమీటర్స్ ఈరోజు అంటే 2013లో ఉంటే 28,100 ఈరోజు ఉంది. కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ చూస్తే 33.9% 2013 చేస్తున్నాం. ఒకసారి తులసిరెడ్డి గారితో మాట్లాడదాం. తులసిరెడ్డి గారు, ఇందాక కృష్ణసాగర్ గారు అడుగుతున్నారు, అంటే అన్ని పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ఓన్లీ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి ఈ బడ్జెట్లో అని, మీరేమంటారు? ఇప్పుడు ప్రధానంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారు 4 అంశాలు ప్రస్తావించారు. ఒకటి రైతుల సాధికారిత, మహిళల సాధికారిత, పేదల సాధికారిత, యువత సాధికారిత. ప్రధానంగా ఆ 4 అంశాలకే వద్దాం. రైతులకు సంబంధించి కనీసం పిఎం కిసాన్ యోజన ప్రస్తుతం 6,000 రూపాయల నుండి కొంతన్నా పెంచుతాడేమో, 9,000 లేకుంటే ఒక 10,000 12,000 చేస్తారనుకుంటే అక్కడ ఒక్క పైసా కూడా, ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచలేదు. దట్ ఈజ్ నంబర్ 1. రెండవది, రైతులు అప్పుల ఊబిలో కురుకుపోయారు, ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి 2008లో రుణమాఫీ పథకం చేశాము. ఆ విధంగా వచ్చేసి దీంట్లో రైతు రుణమాఫీ పథకం అమలు ఉంటుందేమో అని అనుకున్నారు, అది కాలేదు. ఇది నంబర్ 1 రైతులకు సంబంధించి. అదే మేము అధికారంలోకి వస్తే రేపు మా బడ్జెట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి రైతు రుణమాఫీ, దట్ ఈజ్ ముందు పెట్టబోయేది అదే మేము. రెండవది వచ్చేసి మహిళల గురించి అనేక అంశాలు చెప్పారు. సింపుల్గా అడుగుతున్నాను, ఎల్పిజి సిలిండర్ను 1200 1100 నుండి 500 రూపాయలకి ఎల్పిజి సిలిండర్ సరఫరా చేస్తామని చెప్తారేమో అనుకున్నారు, దాని గురించి ప్రస్తావించలేదు. ఇది ప్రతి మహిళ ప్రతిరోజు ఎదుర్కొనే సమస్య. మేము అధికారంలోకి వస్తే 500 రూపాయలకే వంట గ్యాస్ను సరఫరా చేస్తాము, మా బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టేది. మూడవది పేదలకు వచ్చేసి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ స్కీమ్. తులసిరెడ్డి గారు, తులసిరెడ్డి గారు ఆ అంశాన్ని వాడుకునే, ఎల్పిజి అంశాన్ని వాడుకునే మీరు కర్ణాటకలో అధికారంలోకి వచ్చారు, ఇక్కడ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చారు. బహుశా భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా మీకు అంశాన్ని వాడుకోమని అవకాశం ఇచ్చినాము. కేంద్ర బడ్జెట్ ఇవన్నీ పెట్టేది కేంద్ర బడ్జెట్లో, అందుకోసమే సార్ అవి రాష్ట్ర బడ్జెట్. తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్ర బడ్జెట్లో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ అంశాన్ని పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు కూడా వాడుకోమని మీకు అవకాశం ఇచ్చిందేమో, అందుకనే ఈ పాయింట్ పట్టుకున్నారు గట్టిగా. అదే కరెక్ట్, మాకు అవకాశం ఇచ్చాయి. రైతులకు సంబంధించి అవకాశం ఇచ్చింది, మహిళలకు సంబంధించి అవకాశం ఇచ్చింది. పేదలకు వచ్చేసి మేమే అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి నెలకు 6,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం, కాబట్టి అదే వాళ్ళు పెట్టలేదు. తులసిరెడ్డి గారు పెద్దలు చాలా గౌరవిస్తాను వారిని. ఇంటరిమ్ బడ్జెట్కి ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి డిఫరెన్స్ ఉంది తులసిరెడ్డి గారు. ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ అంటే మేము ఉన్నంత సమయంలో మాత్రమే బడ్జెట్ని ఉపయోగించుకునే కోసం ఉంది అనమాట. అంటే మనకు జనవరి దాకా ఉంది కాబట్టి, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జూలై దాకా ఉంది కాబట్టి మేము పోతే మధ్యలోనే పోతాం, మేము జూలై దాకా ఉండము. కానీ ఉంటే జూలై దాకా బడ్జెట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకునే విధంగా ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మేము ఏం చేస్తాము అన్నది కాదు ఇక్కడ చెప్పేది ఇంటరిమ్ బడ్జెట్లో. మనం ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నాము దానికి బడ్జెట్, దానికి కావాల్సిన అలొకేషన్స్ మీరు చెప్పేది మేము కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. గ్యాస్ సిలిండరు 350కు 500 ఇవ్వడానికి మా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ మాకు రెడీగా ఉంది. మాకు నరేంద్ర మోదీ గారి గ్యారంటీస్ కింద మేము అది కూడా ఇస్తున్నాం. కానీ అది దీనిలో రిఫ్లెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది కరెంట్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్. కాబట్టి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మనం ఏమి ఇస్తాము అన్నది కాదు ఈ ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ చెప్పేది. ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ చెప్పేది ఈ 6 నెలల్లో
బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఫర్ ఇప్పుడు నడుస్తున్న స్కీమ్స్. ఒక రోజు సాయిబాబు గారు కూడా ఇంటర్వ్యూ అవుతున్నారు. సాయిబాబు గారు సార్, ఇందులో రకరకాల వ్యవహారాలండి. ఎన్ని చెప్పినా కానీ ఇది ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కోసమో లేకపోతే మసిబూసి మారేడికాయ చేసే వ్యవహారమే చెప్తున్నారు. కానీ అప్పులు ఇంత పెరిగినాయి. 2014లో బీజేపీ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు 50 లక్షల కోట్ల ఉన్న అప్పులు ఇవాళ 1,60,00,000 కోట్లకు పైగా పెరిగినాయి. సాయిబాబు గారు ఇంతకుముందు సాయిబాబా తులసిరెడ్డి గారు మాట అన్నారు, మనకు వస్తున్నటువంటి రూపాయలు 34 పైసలు 34% కేవలం అప్పులు తెచ్చుకోవడం పద్ధతిలోనే ఉండబోతున్నాయి అని చెప్పి, అంటే ఇది కొంచెం సీరియస్గా నోట్ చేయాల్సిన